স্নেক বাইটের প্রসঙ্গে আসছি, খুব কমন, এটা লাইফ থ্রেটেনিং অ্যাকিউট মেডিকেল ইমার্জেন্সি রেজাল্টিং ফ্রম বাইট অফ আস কি বলবো ভেনোমাস ক্যাটেগরি। নাও, envenomation by venomous snakes is a common but acute life-threatening medical emergency. The incidence is about 77,000 bites and approximately 1,500 deaths, according to a government report in the year of 2007. But সরকারি পরিসংখ্যানের বাইরে প্রচুর স্নেক বাইটের ডেথ ঘটে। কারেন্ট স্ট্যাটাস হচ্ছে ইন্ডিয়াতে প্রায় 45,000 ডেথস ঘটে ডিউ টু ভেরিয়াস সর্টস অফ স্নেক বাইট অর ভেরিয়াস টাইপস অফ স্নেক বাইট। সাপগুলোকে আমরা কয়েকটা ভাগে ভাগ করে নিতে পারি, স্পেসিফিক্যালি দুটো ব্রড ক্যাটেগরি। একটা হচ্ছে ফ্যামিলি কোলোভিডি বা কোলোব্রিড, ফ্যামিলি ভাইপারিডি বা ভাইপারিড। কোলোব্রিডকে কোলোব্রিন, দ্যাট ইজ গ্রাস স্নেক, এলাপিড, দ্যাট ইজ কোবরা, ক্রেট or coral snake, and hydrophyte, that is the sea snake. On the other hand, family Viperidae or Viperid, that includes viperine like rattlesnake, pit viper, Russell's viper, and lastly AH rectaspidi. লাস্টের ব্যাপারটি কিন্তু ভুল লেখা আছে, কারণ এভাবে কোনো সাপ নেই। অ্যাকচুয়ালি ওর টার্মিনোলজি একটু আলাদা। অ্যারাপট্যাটিক স্পিড, যেগুলো মোলার আর মোল ভাইপার বা কিছু আফ্রিকান সাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ওটা ডিসকাশনের মধ্যে আসবে না। মেনলি ডিসকাশনের মধ্যে নিয়ে আসা হবে বিগ ফোর অফ দ্য স্নেক family or snake category: crate, cobra, Russell's viper, and saw-scaled viper. The differentiation between the fangs of a poisonous snake and fangs of non-poisonous snake. In case of poisonous snakes, fangs are hollow like hypodermic needle. Fangs are 2 in number and tail is compressed. On the other hand, in case of non-poisonous snake, the fangs are short and solid, several small teeth, and the tail not so much compressed. This is the basic difference in the fangs or teeth of the poisonous as well as non-poisonous snakes. Non-poisonous snake is manifested by several multiple small bites. Several multiple small bites because teeth are several and short. On the other hand, in case of poisonous snake, it is 2 distinct deep mark. So in case of non-poisonous snake bite, there are several small bite marks. In case of poisonous snake bite, there is 2 distinct fang marks separated closely. And I have already mentioned the big four. What are the big four? Number 1, cobra. সহজ বাংলায় যেটাকে বলা হয় গোকরো। 2 নম্বর হচ্ছে ক্রেট, সহজ বাংলায় যাকে বলা হয় কালাচ। 3 নম্বর হচ্ছে রাসেলস ভাইপার, one of the most dangerous viper.
রাসেল ভাইপারের ক্ষেত্রে কিন্তু যে কোনো ধরনের টক্সিসিটি বা যে কোনো ধরনের এনভেনোমেশন করতে পারে। অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, শর্ট স্কেলড ভাইপার, এগুলো ইউজুয়ালি নদী বা বালি বা স্যান্ড এই জায়গাগুলোতে পাওয়া যায়। নাও venom component, অর্থাৎ what are the toxins? Number one, neurotoxin that is paralytic in nature, produces descending type of paralysis. Secondly, myotoxins produces systemic or local hemolysis, local myolysis. Myotoxins producing systemic or local myolysis, then cardiotoxins, direct or indirect cardiotoxicity, cardiac collapse, and shock. Hematostasis system toxins, variable from coagulopathy and leading to thrombosis, including deep venous thrombosis and pulmonary embolism. Then comes the hemorrhagic toxin, producing local vessel damage and increased permeability, producing extravasation of fluid, blistering, ecchymosis, and definitely shock. Lastly, the nephrotoxins producing renal damage or acute kidney injury. In addition, several others may be present, like necrotoxins producing local tissue damage and necrosis, and lastly, the allergic toxins producing a variety of allergic reactions, including anaphylaxis. So, in short, venom component are neurotoxin, myotoxin, cardiotoxin, hemostasis system toxins, hemorrhagic toxins, nephrotoxins, necrotoxins, and allergic toxins. জেনারেল এভালিউশন যদি আমরা শুরু করি মাথা থেকে পা পর্যন্ত, তাহলে মনে রাখার খুব সুবিধা হবে। ফার্স্ট চলে যাচ্ছি airway, breathing, and circulation. That means pulse, BP, respiration rate, oxygen saturation, and cardiac dysrhythmia. Then the central nervous system, the level of consciousness, confusion, agitation, and convulsion. তারপর চলে যাচ্ছি আমরা আই বা চোখে। Conjunctival edema, that is the chemosis, or subconjunctival hemorrhage. তাছাড়া থাকছে meiosis or mydriasis of the pupil, presence or absence, mainly absence of the pupillary response or reflex. Corneal injury due to spit from the spit viper toxins. Then comes the nose epistaxis, then oral cavity, gingival bleeding, drooling, and facial paralysis. And one thing to be noted, the cranial nerves related to the central nervous system, that is the third, fourth, sixth, and the lower cranial nerves, producing pupillary changes, that is fixed, dilated pupil that may not be a reflection of brain death in case of snake bite. Then comes the ptosis bilateral, then the external ophthalmoplegia, and a descending type of paralysis coming from the upper limb, then gradually to the lower limbs.
So mouth and gums, evidence of bleeding, especially gingival bleeding, increased salivation and drooling of saliva. Renal nerves, that is the drooling, dysarthria, dysphagia, upper airway compromise. Bilateral myelstosis, ptosis, and external ophthalmoplegia, fixed dilated pupils. Chest, pulmonary edema, or diminished respiration. Then comes the skin, the pain, local swelling, bruising, blistering, woolly formation, necrosis, discoloration, as well as bile erection, local hypohidrosis, and necrosis or even gangrene. Then comes the abdomen, intra-abdominal, retroperitoneal, or renal pathology. Then lymph nodes, tender, painful, regional lymph nodes. Regional means the region related to the point of bite. Muscles producing muscle cramps, pain, stiffness, weakness, abnormal movements in the form of fasciculation and proximal myopathy. And lastly, the reflexes may be absent or diminished as a part of the descending paralysis. Dry bite concern. Dry bite means হচ্ছে যে পয়জনাস স্নেকের বাইট মার্ক আছে কিন্তু envenomation nil. Dry bite means envenomation nil but evidence of bite. Dry bite constitute about 10 to 80% of various venomous snakes, at least 20% of pit viper, and a more percent of the others like elapid and sea snake. No venom is injected. Symptoms are related to anxiety, stress, and sympathetic nervous system overactivity like palpitation, tachycardia, tachypnea, hyperhidrosis, as well as distress in breathing. Asymptomatic means এক্ষেত্রে কিন্তু absence of symptoms নয়. Asymptomatic means no signs of envenomation, no symptoms of envenomation. That is why it is called asymptomatic snake bite. Produces palpitations, sweating, tremor, tachycardia, tachypnea, elevated BP, cold extremities and paresthesia, vasovagal attack or syncope, and lastly, the dilated pupils. Redness, increased temperature, persistent bleeding, and tenderness locally. Local swelling is present but confined to the point of bite. On the other hand, asymptomatic bite, that means presence of the local signs of bite without signs of envenomation. That means no venom is injected. ইউজুয়ালি ভেনম তৈরি হয় প্রচণ্ড মেটাবলিক ফুয়েল খরচ করে। তার জন্য সাপ খুব বাধ্য না হলে ভেনম ইনজেক্ট করতে চায় না। খুব ভয় পেয়ে গেলে অথবা সাপকে খুব ইরিটেট করলেই একমাত্র সাপ ভেনম ইনজেক্ট করে, আদারওয়াইজ ভেনম ইনজেক্ট করতে চায় না, কারণ ভেনম কামস ফ্রম আ হাই কস্ট অফ মেটাবলিক ফুয়েল। নাও দ্য অকাল বাইট, সাধারণত দেখা যায় এগুলো ডোমিসাইল ফরম্যাটে থাকে। সহজ বাংলায় বলতে গেলে ইট ভাটা বা বাড়ির ভিতরে, ফ্লোরে বা গ্রাউন্ডে। ইউজুয়ালি নকটার্নাল বাইট হয় এবং বাইট ইজ ইউজুয়ালি পেনলেস। পেশেন্ট বুঝতেই পারে না, অনেক ক্ষেত্রে ঘটে ঘুমের ঘোরে বা ঘুমের মাথায়। Snakebite victim gets up in the morning with severe epigastric pain, abdominal cramps, nausea, vomiting within 3 to 4 hours, then
followed by typical neuroparalytic symptoms within the next 4 to 6 hours. This is occult bite. The classical snake responsible for it is the great or সহজ বাংলায় কালাজ। এবং কালাজ হচ্ছে রাত্রে শুয়ে আছে, সকালে উঠে দেখলো তার অ্যাবডোমিনাল পেন, ভমিটিং as well as diarrhea without any other symptoms. Then within the next 4 to 6 hours, gradual development of the neuroparalysis. Patient denies history of snake bite. So occult bite means no history of snake bite is available. Occult bite in case of children. Unexplained respiratory distress in children in the presence of ptosis or sudden onset of acute flaccid paralysis is strongly suspicious of crate bite. Patients may present with sore throat, chest pain, or arthralgia, that is joint pain. Now, clinical presentation. Clinical presentation depends on age and size of the patient or victim, species of the snake, then number and location of the bites, then quantity and toxicity of the venom. Size of victim, bigger the size, better the outcome, because per kg body weight ভেনমের অ্যামাউন্ট অনেকটাই কম থাকে। Comorbidity, especially anemia, hypertension, diabetes mellitus, or kidney disease produces a bad prognosis. Then part or area bitten. Trunk or face is the most dangerous side compared to the lower extremities. Then comes the exertion. Exercise or exertion produces rapid absorption and progression of the venom. Due to the presence or absence of the microbial flora in the oral cavity of the snake. And lastly, treatment delay. Delay in treatment may produce catastrophic results. ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশনসকে আমরা মোটামুটি 4টে পয়েন্টে যদি ভাগ করে রাখি তাহলে স্পিসিস আইডেন্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে খুব সুবিধা হবে। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ইজ প্রোগ্রেসিভ পেইনফুল সোয়েলিং, neuroparalytic manifestations, vasculotoxic manifestations, and then the myotoxic manifestations. Painful progressive swelling, neuroparalytic manifestations, vasculotoxic manifestations, and myotoxic manifestations. সেগুলো কি আস্তে আস্তে আসছি। লোকাল ফিচার্সের মধ্যে আমরা ডেফিনেটলি ফ্ল্যাগ মার্কস দেখব। আগের পিকচারে পরিষ্কার করে বোঝানো হয়েছে নন ভেনোমাস অর ভেনোমাস বাইটের মধ্যে তফাৎ। টু ডিস্টিংক্ট ফ্ল্যাগ মার্ক ইন কেস অফ venomous snake bite. Pain, burning, bursting or throbbing pain with progressing upwards, that is the beyond the site of the bite. Local swelling, local necrosis and evidence of the secondary infection. Neuroparalytic, that means 2 P's and 5 D's, ptosis and paralysis, mainly descending paralysis, and P's, that D's, dyspnea, dysphonia, dysarthria, diplopia, dysphagia. আরেকটি হচ্ছে impairment of the movement of respiratory muscles. Onset and progression. Neuroparalytic manifestations usually classically presents with symptoms within 30 minutes to
to 6 hours in case of cobra, but 6 to 24 hours in case of crate, or even longer. Symptoms can be 5 Ds and 2 Ps already discussed: dyspnea, dysphonia, dysarthria, diplopia, dysphagia, and ptosis and paralysis. Typical symptoms: 30 minutes to 6 hours cobra bite, crate 6 to 12 hours or 6 to 24 hours or even 48 hours. And ptosis in crate bite have been recorded as late as 36 hours. Chronology: first হচ্ছে ptosis with exaggerated furrowing on the forehead, that is the overaction of the frontal belly of occipito frontalis. Then diplopia, then dysarthria, then dysphonia, then dyspnea, তারপরে dysphagia, আর লাস্ট বলেছিলাম intercostal and skeletal muscle movement impairment. And related to third, fourth, and sixth and lower cranial nerve paralysis mimicking bulbar palsy or pseudo bulbar palsy. What is bulbar palsy? What are the manifestations of bulbar palsy? Bulbar palsy clinical manifestations: labioglossopalatopharyngeal palsy. Labioglossopalatopharyngeal palsy. নলে মনে থাকবে না, বোঝা গেল? Due to paralysis of the cranial nerve nuclei in the bulb, that is the lower medulla. বা এটা ছবি পরপর দেখে যাচ্ছি। যেমন ptosis and inability to protrude the tongue, inability to protrude the tongue and ptosis. Furrowing, bilateral dilated poorly on a non-reacting pupil is not the sign of brain death in LRP poisoning. Ptosis, inability to protrude the tongue, increased furrowing. Again, ptosis. Broken neck sign, especially in children. And also virtually extreme degree of pain over the occiput or neck with extension of neck associated with neurological manifestations like ptosis and descending paralysis. This is the broken neck sign. Most common in Russell's viper, cobra, and crates. Russell vipers, cobra, and crates. Broken neck sign, especially in children. Extreme extension. Bulbar palsy means paralysis of the lower cranial nerve nuclei or nerves at the level of the bulb, that is the lower medulla. It is manifested by labioglossopalatopharyngeal palsy. এটা নিউরোলজির ক্লাস নয়, এটা হচ্ছে স্নেক বাইটের ক্লাস। তুই আমার সামনে বসে আছিস বলে তোকে জিজ্ঞাসাটা করে ফেলেছি। সেই কথাটা মনে রাখার চেষ্টা করো। ডোন্ট পুল দ্য চেন of your train before each and every station. বাকিটা বলছে না, সময় নষ্ট হবে। ভাস্কুলোটক্সিক, ভাস্কুলোটক্সিক গুলোর মধ্যে থাকছে মেইনলি ভাইপার এনভেনোমেশন, ভাইপার জাতীয় জিনিসপত্র।
কি কি ম্যানিফেস্টেশনস থাকতে পারে? লোকাল ম্যানিফেস্টেশনস, লোকাল সোয়েলিং, ব্লিডিং, ব্রুইজিং, ব্লিস্টারিং, নেক্রোসিস, ডিসকালারেশন। তাছাড়া থাকতে পারে কম্পার্টমেন্ট সিনড্রোম, সেক্ষেত্রে আসতে পারে পেইন অ্যান্ড প্যাসিভ মুভমেন্ট, প্যারেস্থেশিয়া, প্যারালিসিস, পালসলেসনেস অ্যান্ড the pallor. Pain at the bite site, severe swelling may lead to compartment syndrome. The manifestations being pain and passive movement, pulselessness, paresthesia, pallor, or paralysis, plus tender enlargement of the regional lymph nodes. পরপর দেখাচ্ছি না লোকাল সায়েন্সগুলো সম্পর্কে, ব্লিস্টার, বুলি, গ্যাংগ্রিন সব কিছুই আছে। সিস্টেমিক ম্যানিফেস্টেশনস, gingival bleeding, that is gum bleeding, bilateral conjunctival edema and conjunctival subconjunctival hemorrhage. এক্ষেত্রে কিন্তু স্মল ফিচার্স দিস এরিয়া অফ বাইট। necrosis and gangrene. Discoloration. Systemic manifestations, gingival bleeding, epistaxis, ecchymosis, vomiting, hematemesis, hemoptysis. Bleeding per rectum, subconjunctival hemorrhage, continuous bleeding from the bite site, and bleeding from pre-existing conditions like hemorrhoids or bleeding from freshly healed wounds. The systemic manifestations of vasculotoxicity, local plus systemic. এটা বলা হয়নি হেমাটেমেসিস। মায়োটক্সিক, ইউজুয়ালি মায়োটক্সিকগুলো দেখা যায় সি স্নেকের ক্ষেত্রে। সি স্নেক ছাড়া মায়োটক্সিসিটি বেশি ক্ষেত্রে থাকে না। ফিচার্সের মধ্যে থাকে মাসল এক, ক্র্যাম্পস, পেন, টুইচিং, তার সঙ্গে টেন্ডারনেস, abnormal movements like fasciculations, and myopathy. Myotoxicity usually sea snake envenomation, myalgia, myopathy, and rhabdomyolysis. তিনটে classical: myalgia, myopathy, and rhabdomyolysis. Trismus or lockjaw, এটা কিন্তু টিটেনাস নয়। It is the myotoxicity resulting from envenomation. Myoglobinuria due to rhabdomyolysis 3 to 8 hours after the bite, and myotoxins may damage both skeletal muscles as well as cardiac muscles. আচ্ছা, মায়োগ্লোবিনিউরিয়া থাকলে আমরা কি চিকিৎসা করব? শুনতে পাচ্ছি না, দাঁড়িয়ে বল। পরে আসছি ম্যানেজমেন্টে। বা কিছু লাইফ থ্রেটেনিং কমপ্লিকেশনস আছে। বেশিরভাগটাই থাকে যে রেনাল ইনভলভমেন্ট থাকার জন্য হিমাচুরিয়া, হিমোগ্লোবিন ইউরিয়া, মায়োগ্লোবিন ইউরিয়া, অ্যান্ড followed by oliguria, anuria with resultant acute
kidney injury. Bilateral renal angle tenderness, passage of reddish or red-brown urine, and AKI with deteriorating renal signs such as elevation of the blood urea nitrogen and serum creatinine level. Hypotension, parotid swelling, and long-term sequelae, especially pituitary insufficiency or Sheehan syndrome producing amenorrhea or menstrual abnormalcy in female, and snake bite is also a cause of hypothyroidism, especially Russell's viper in the long run. এটাকে আলাদা করে বলা উচিত কারণ এটা ক্লাসিক্যাল ইন্ডিকেশন ফর ইনস্টিটিউশন অফ অ্যান্টিভেনম থেরাপি progressive painful swelling is indicative of local venom toxicity characterized by local swelling blistering bruising bully formation necrosis and discoloration. পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বুলি ফর্মেশন ব্লিস্টারিং severity of envenomation grade 0 no envenomation that is no local signs by 6 hours and no systemic signs by 24 hours. Grade 1 minimal envenomation, local swelling and pain without progression. Local swelling and pain without progression. No systemic or lab abnormalities. Needs only pain control and supportive therapy. Grade 2 moderate envenomation. Swelling, pain or ecchymosis progressing beyond the site of bite. So, pain, swelling or ecchymosis progressing beyond the site of the bite, mild systemic signs in the form of abdominal cramps, pain, nausea, vomiting, perioral or scalp, that is thoracomoral or scalp paresthesia, and fasciculation or late manifestations of the coagulopathy. Antivenom should be given. So, the grade 0 no AV. ASV কথাটা বহু ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়েছে কিন্তু কোনো কোনো টেক্সটে বলা হয়েছে যে এএসভি কথাটা অ্যাকচুয়ালি মিসনোমার অর্থাৎ অ্যান্টি স্নেক ভেনম কথাটার কথা কোনো কোনো বইতে অস্বীকার করা আছে যার জন্য আমি কথাটা অ্যান্টি ভেনম কথাটা ইউজ করব পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছি অস্বীকার করা আছে ডেভিডসনে কিন্তু এএসভি কথাটা ব্যবহার করা নেই যাই হোক গ্রেড 0 no envenomation no AV grade 1 no AV observation and supportive therapy. Grade 2 AV is indicated. Grade 3 severe envenomation. That means severe local response with development of the vesicles, bully, systemic signs. তার সঙ্গে থাকছে shock, hypotension, respiratory failure. AV is a must. And progression of local swelling is recognized if circumference of the bitten limb is taken every 15 minutes and a demarcation line is drawn on the upper limit of the initial swelling or the tag marks. অর্থাৎ পরিষ্কার করে বলছি যে প্রোগ্রেশনটা বোঝার রাস্তা সার্কামফারেন্সিয়াল মেজারমেন্ট এবং তার ডিমার্কেশন
এই ডিমার্কেশন পয়েন্টকে ক্রস করছে কিনা সেটা থেকে আমরা অ্যাসেস করতে পারি the degree of progression of the local signs, that means local signs of swelling with associated bruising, ecchymosis, blistering, etc. সিনড্রোম 1 এটা একমাত্র এটা সাউথ ইস্ট এশিয়াতেই দেখা যায়, বাকি কোথাও এই সিনড্রোম নিয়ে কিছু কথা বলার নেই। Syndrome 1 local envenomation sign with bleeding or coagulation disturbance. Diagnosis viper bite. Local signs with coagulation or bleeding disturbance. Syndrome 2 local envenomation plus bleeding or coagulation disturbance plus shock plus AKI equal to Russell's viper and possibly saw-scaled viper. Local envenomation plus bleeding or coagulation disturbance plus shock or AKI. Russell's viper এর দুটো সাব ক্যাটাগরি আছে 2A 2B 2A মানে হচ্ছে ওপরের ব্যাপারটা প্লাস মাইনাস কনজাংটিভাল ইডিমা and acute pituitary insufficiency. Russell's viper confirm. 2B plus minus ptosis, external ophthalmoplegia, facial paralysis, etc. and dark brown urine. Russell's viper, especially in South India and Sri Lanka. এটা কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলে খুব একটা দেখা যায় না। Syndrome 2, Syndrome 2A and 2B. Syndrome 3, local envenomation with paralysis. খুব সহজ, কোবরা আর কিং কোবরা। কিং কোবরা একটা নাম হচ্ছে নাজা নাজা বা নাজো নাজো। Syndrome 4, paralysis with minimal or no local envenomation plus flaccid paralysis, bilateral ptosis, ophthalmoplegia. তার কিছু সাব ক্যাটাগরি আছে 4A bite on land while sleeping on ground at night. Great, fine. Plus minus abdominal pain, bite in the sea plus dark urine, sea snake, and in the New Guinea এটা ডিসকাস করছি না, একমাত্র নিউ গিনির সাপেই এই সমস্যাগুলো দেখা দেয়, এখানে ডিসকাস করার কোনো মানা হয় না। যদি কেউ নিউ গিনি যাওয়ার চেষ্টা করে আমার সঙ্গে পরে যেন যোগাযোগ করে। Syndrome 4, variable local effect plus flaccid paralysis with dark urine and AKI. এর আবার তিনটে ক্যাটাগরি আছে 5A, 5B, 5C. Bite on land, great. Bite in the sea plus no coagulopathy. No coagulopathy, sea snake. Bite on land plus coagulopathy oblique bleeding. Russell's viper. তাহলে coagulopathy নেই, sea snake and Russell viper. ছোট্ট করে একটা সামারি বলে দিই, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। Unknown snake bite, neurotoxicity only, local swelling, cobra. Neurotoxicity, no local swelling, great. Hematotoxicity only, Russell's viper or saw-scaled. Hematotoxicity plus renal failure, Russell. Local swelling only, no non-venomous snake bite or dry bite. আর এদিকে hematatoxicity plus neurotoxicity plus renal failure plus bad urine, Russell's viper. So species identification is crucial in the management of snake bite. First aid, transport to hospital,
rapid clinical assessment and resuscitation, investigation and lab test, clinical assessment and species diagnosis if possible. আগেই বলা হয়েছে কিভাবে ক্লিনিক্যালি সম্ভব, observing the response to antivenom, whether further dosage of antivenom is required or not, and supportive for ancillary treatment, treatment of the bitten part, follow-up, discharge, and rehabilitation. First aid, do not get panic, ইনসেশন, সাকশন এগুলোকে অ্যাভয়েড করা উচিত, তার সঙ্গে টাইট টুর্নিকেট অ্যান্ড আইস প্যাক। সুতরাং ডু নটের মধ্যে থাকছে ডোন্ট গেট প্যানিক, টুর্নিকেট, আইস প্যাক, ইনসেশন অ্যান্ড সাকশন অ্যাভয়েড করবে। ইনসেশন সাকশন কথাটা দুবার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা হিন্দি সিনেমা দেখে বা বাংলা সিরিয়াল দেখে, বিশেষ করে বিশেষ মুহূর্তে সাপে কামড়ালে যখন ইনসেশন এবং সাকশনে কিন্তু পরিষ্কার রিকভারি ঘটে, কিন্তু বাস্তব জীবনে সেটা সম্ভব হবে না। এগুলো যাচ্ছে না। Right approach should be done. What do you mean by right? A reassurance. Second হচ্ছে immobilization. Immobilization হবে in the form of the pressure immobilization like elastic stockings. With or without কি বলবো guard, like the immobilization in the form of immobilization of a fractured limb. G, grade the degree of envenomation. আগেই বলে রেখেছি। H means hospitalization and T means take the blood sample and take the necessary action. এগুলো আর বলছি না, জুতো খুলে দাও, বাড়া খুলে দাও, আংটি খুলে দাও, কার হাতে যেন 8টা আংটি ছিল, ঠিক আছে, সেগুলো সব খুলে দাও, ইত্যাদি ছেড়ে দরকার নেই, পরিষ্কার আনডিস্টার্ব রেখে দাও। আর ইমোবিলাইজেশন প্যাটার্নটা হচ্ছে অনেকটা ফ্র্যাকচার লিম্বের মতো, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে স্প্লিন্ট দেওয়া, তার সঙ্গে ক্রেপ ব্যান্ডেজ প্যাটার্নে করা আছে। উদ্দেশ্যটা কি? লিম্ফো অক্লুসিভ স্ট্র্যাটেজি, দ্যাট মিনস ইউজুয়ালি টক্সিনের কিন্তু প্রোগ্রেশনটা হয় বা প্রোপাগেশনটা হয় থ্রু দ্য লিম্ফ্যাটিক্স। তো আমাদের টার্গেট হচ্ছে লিম্ফো অক্লুসিভ ড্রেসিংস অর কি বলবো মেজার্স। সেক্ষেত্রে টাইট টুর্নিকেট বা টাইট কি বলবো স্প্লিন্টিং এর ক্ষেত্রে ভাস্কুলার কম্প্রোমাইজ এবং ডিজিটাল গ্যাংগ্রিন এবং লস অফ দ্য ডিজিটস এর চান্স খুব বেশি থাকে। এবার র্যাপিড ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট। র্যাপিড অ্যাসেসমেন্টের মধ্যে আমাদের থাকবে ক্যাব ডে অ্যাপ্রোচ, CABDE। ক্যাব মিনস সার্কুলেশন, বুঝবো কি করে, আর্টেরিয়াল পালস। বি হচ্ছে ব্রিদিং, পরিষ্কার কথা, that is respiratory movement, airway, and D for disability of the neurological functions, and lastly E for exposure and environmental control, that means protection from the cold. Airway patency, respiratory movements, arterial pulse, and level of consciousness must be checked immediately. This is the rapid clinical assessment, and depending on the situation, rapid resuscitation is essential. এক্ষেত্রে আসছি clinical situations in which snake bite victims might require urgent resuscitation, profound hypotension and shock, impending respiratory failure, sudden deterioration or rapid development of the severe systemic envenomation following release of a tight tourniquet or compression stockings or compression bandage, and cardiac arrest precipitated by hyperkalemia. Investigations,
Most common bedside test is 20 WBCT. That's 20-minute whole blood coagulation time. তাছাড়া routine blood complete hemogram means DC, ESR hemoglobin percentage, blood biochemistry in the form of urea, creatinine, sodium, potassium, and the ECG, or definitely the respiratory assessment bedside. কিভাবে করা যেতে পারে? সিঙ্গেল ব্রেথ টেস্ট, breath holding time, and lastly FEV1 by FVC, and ability to complete a sentence in one breath. $20 a clean glass slide 2 to 3 ml blood, venous blood, নেওয়ার পর আনডিস্টার্ব অবস্থায় 2 মিনিট রাখা উচিত। তারপর ওটাকে টিল্ট করার পর দেখা যায় যদি ক্লট প্লাস বা কোয়াগুলেশন ঘটে, the test is negative, otherwise the test is positive for coagulopathy, that means hematotoxic snake bite. This has got no role in case of neurotoxic snake bite. We require urgent treatment. Profound hypotension and shock, terminal respiratory failure. কি করে বুঝবো, যে কথাটা আগে বলেছিলাম যে ইম্পেন্ডিং রেসপিরেটরি ফেলিওর বুঝবো কি করে? বেড সাইডে সিঙ্গেল ব্রেথ কাউন্ট, নাম্বার অফ ডিজিটস কাউন্টেড ইন ওয়ান এক্সহেলেশন, মানে শ্বাস ছেড়ে দেওয়ার পর একটা ফুল ইন্সপিরেশনে কতগুলো ডিজিট কাউন্ট করতে পারি, 1 2 3 4 থেকে শুরু করে, না একটা নর্মাল সাবজেক্ট করবে মোর দেন 30 ডিজিটস। ব্রেথ হোল্ডিং টাইম, একটা ফুল ইন্সপিরেশনে কতক্ষণ আমরা আটকে রাখতে পারি, নর্মাল সাবজেক্ট কিন্তু মোর দেন 45 সেকেন্ডস। অ্যান্ড লাস্ট বললাম এবিলিটি টু কমপ্লিট ওয়ান সেন্টেন্স ইন ওয়ান ব্রেথ, সেন্টেন্সটা রিজনেবল হতে হবে। সেন্টেন্স যদি বিশাল বড় সড় হয় তাহলে কিন্তু করা যাবে না। লোকাল এক্সাম যাচ্ছি না, বলা হয়ে গেছে, এক্সাম যাচ্ছি না। ভাইটাল সাইন্স কি বইটা করব? ডেফিনেটলি পালস, বিপি, রেসপিরেশন, ইউরিন আউটপুট, ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, ইসিজি। আর সিমটমসের মধ্যে নিউরোলজিক্যাল সিমটমস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অ্যাবডোমিনাল সিমটমস ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো আশা করি তোমরা দেখে নেবে। করে দেওয়া হচ্ছে। ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল কি? এয়ারওয়ে, ব্রিদিং, সার্কুলেশন, এবিসি চিরকাল সব জায়গাতে বলে এসেছি। এটা ছন্দ হয়ে গেল না? এবিসি চিরকাল সব জায়গায় বলে এসেছি। যাকে আচ্ছা, টিটেনাস টক্সয়েড, routine antibiotic is usually not necessary, and identify the snake, determine the exact time of bite, এটা খুব শক্ত কাজ, and ask the victim as to what he was doing at the time of bite, তখন সে কি করছিল, কেন? শুনতে পাচ্ছি না, ওট কেন এই লাস্ট কথাটা কেন জিজ্ঞাসা করেছে, কি করছিল? তাকে তো সাপে খেয়েছে, সে তার খাওয়ার সঙ্গে কি সম্পর্ক? সাপ যদি ফুল ফেট থাকে তাহলে ভেনমটা কম ডালবে, সাপের খাওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তার খাওয়াটা করতে আসছে। তুই তো আমাকে খাওয়াচ্ছিস, 3টে খাওয়া, সাপের খাওয়া, ভিকটিমের খাওয়া, আর তুইও কি বলবো আমাকে খাওয়ালি। তুই জিজ্ঞাসা করছিস, লাভ হচ্ছে না, শুধু তুই বসে থাকছিস আর বাতিলে মারছিস। পেন, গিভ প্যারাসিটামল, নো অ্যাসপিরিন অর এনসেড। ট্রামাডল বা ট্রামাজেসিক দেওয়া যেতে পারে। এবার চলে আসি অ্যান্টি স্নেক ভেনম থেরাপি, কিন্তু আমি ভার্চুয়ালি বলেছি আমি অ্যান্টি স্নেক ভেনম কথাটা ইউজ করতে চাই না, আমি চাই
অ্যান্টিভেনম থেরাপি। ইউজুয়ালি 10 ml এর ভাইল পাওয়া যায়, ডিস্টিল ওয়াটারে ডাইলিউট করতে হয়, তারপর আমরা নর্মাল স্যালাইন বা 5% ডেক্সট্রোজে চার্জ করে আমরা 30 মিনিটস ধরে চালাই। কীভাবে চালাই সেটা পরে আসছি। আর কথা হচ্ছে কখনোই ভিউয়াসলি চেক করবে না। এখন অ্যাডিশনাল অ্যান্টিভেনম কখন দেবো, এরপরে ডোজগুলো আসছি, অ্যাডিশনাল অ্যান্টিভেনমের কথা পরে আসছি। পারসিস্টেন্স আর রেকারেন্স অফ incoagulability after 6 hours or of bleeding after 1 to 2 hours, অথবা deterioration of the neurotoxic or cardiovascular signs after 1 to 2 hours, এক্ষেত্রে হলে আমাদের অ্যাডিশনাল ডোজ অফ অ্যান্টিভেনম লাগবে। ইউজুয়ালি অ্যান্টিভেনমের ডোজ হচ্ছে 5 to 25 ভায়ালস। যেখানে আমরা মিনিমাল ডিগ্রি অফ এনভেনোমেশন দেখছি সেখানে 5 ভায়ালস দিতে পারি, কিন্তু ট্র্যাডিশনাল বা স্ট্যান্ডার্ড ডোজ হচ্ছে 10 ভায়ালস। এক্ষেত্রে বাচ্চা, বুড়ো, মাঝবয়সী, প্রেগনেন্সি সব জায়গাতে ডোজ কিন্তু সেম, স্ট্যান্ডার্ড ডোজ হচ্ছে 10 ভায়ালস, বা ডোজ রেঞ্জ ফ্রম 5 ভায়ালস টু 25 ভায়ালস। নিউরোপ্যারালিসিস, প্রথমে আমরা 10 ভায়ালস দেবো, ইনফিউশন ওভার 30 মিনিটস, চার্জ করবো 100 ml অফ নর্মাল স্যালাইন or dextrose or 5 to 10 ml per kg of body weight of fluid. Second dose debo of 10 vials after 1 hour if no improvement in the first hour. Vasculotoxic, এখানে দুটো রেজিমেন আছে। একটা হচ্ছে যে লো ডোজ ইনফিউশন থেরাপি, হাই ডোজ ইন্টারমিটেন্ট বোলাস থেরাপি। লো ডোজ ইনফিউশন থেরাপিটা কি? রাসেল ভাইপারের ক্ষেত্রে 10 ভায়ালস অ্যান্ড স্কেলড ভাইপারের ক্ষেত্রে 6 ভায়াল ওভার 30 মিনিটস। তারপর দুটো করে ভায়াল 6 ঘন্টা পর পর দিতে থাকবো, চার্জ করবো 100 ml অফ নর্মাল স্যালাইন। কতক্ষণ চালাবো? নর্মালাইজেশন অফ দ্য কোয়াগুলোপ্যাথি or 72 hours, which one is earlier or whichever is earlier. So low dose infusion therapy, 10 for Russell, 6 for Shaw scale Viper, then 2 vials, 6 hourly, and till normalization of the coagulopathy or 72 hours, which one is earlier. High dose intermittent therapy, 10 vials, both for Russell or Shaw scaled, then 6 vials, 6 hourly, endpoint same, normalization of the coagulopathy and or the local swelling subsidence. As blank as your head. এবি রিয়াকশন, এবি রিয়াকশনকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি, একটা অ্যাকিউট, একটা ডিলেড। অ্যাকিউটটা হয় উইদিন মিনিটস টু আওয়ার্স। সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি কি আর্টিকেরিয়া, ইচিং, ফিভার, শেকিং, চিলস, নশিয়া, ভমিটিং, ডায়রিয়া, অ্যাবডোমিনাল পেন বা ক্র্যাম্পস। তার সঙ্গে ট্যাকিকার্ডিয়া, হাইপোটেনশন, ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন অ্যান্ড অ্যাঞ্জিওইডিমা। টার্গেট কি? ইএসবি ডিসকন্টিনিউ করো। অ্যাড্রিনালিন or not adrenaline 0.01 milligram per kg অথবা 0.5 milligram IM stat, 0.01 milligram per kg in case of children or 0.5 milligram IM. Why IM, not IV? The response is like that, total blank, blank and blank. সেই জন্য এটাকে রাখা হয়েছে। আমি জানি সায়ন একটু বাড়াবাড়ি করবেই এবং ভুল ট্রাকে যাবে। প্রথম কথা হচ্ছে স্নেক বাইটের সঙ্গে একটা ভেসো কনস্ট্রিকশন থাকে, স্নেক বাইটের সঙ্গে সাবকিউটেনিয়াস ভেসো কনস্ট্রিকশন থাকে, সেখানে সাবকিউটেনিয়াস অ্যাবজর্পশনটা ডিলেড হবে।
আবার আইভি রুটে দিতে গেলে কার্ডিয়াক এরিথমিয়ার চান্স থেকে যাচ্ছে, সেখানে আইএম রুট ইজ দ্য প্রেফার্ড, অ্যাবজর্পশন ইজ বেটার অ্যান্ড টক্সিসিটি ইজ লেসার। অ্যাবজর্পশন ইজ বেটার, টক্সিসিটি ইজ লেসার। লং টার্ম রিয়াকশনস, সেটা ইউজুয়ালি শুরু হচ্ছে বেশ কিছু পরে, অর্থাৎ 12 ঘন্টা পর থেকে শুরু হয়, ইন টার্মস অফ ডেজ 12 দিন পর্যন্ত থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে 100 মিলিগ্রাম অফ দ্য হাইড্রোকর্টিসন অথবা 2 মিলিগ্রাম পার কেজি হাইড্রোকর্টিসন ইন কেস অফ চিলড্রেন, তার সঙ্গে ইঞ্জেকশন ক্লোফেরিডামিন ম্যালিয়েট, বাজারে পাওয়া ইঞ্জেকশন এভিল নামে 10 মিলিগ্রাম আইভি স্ট্যাট। বাচ্চার ক্ষেত্রে ডোজ হচ্ছে 0.2 মিলিগ্রাম পার কেজি আইভি। Second dose of adrenaline 0.5 milligram IM can be repeated. তারপর ASV রিয়াকশন রেজলিউশনের পর 10 থেকে 15 মিনিট বাদ দিয়ে ডিসেন্সিটাইজেশন প্রসেসটাকে নিয়ে আসতে হবে। সময় থাকলে সেই রাস্তাটা বলবো। ডিসেন্সিটাইজেশনের পরে আমি শুরু করতে যাব আবার নতুন করে ASV। এটা ডিসেন্সিটাইজেশন পরে আসছে, অর্থাৎ ইনজেক্ট 0.0 ml, ওয়াশ for anaphylaxis for 15 minutes, no. Then 1 ml, no. Then inject entire 15, no. তখন তুমি পুরোটা চালিয়ে দাও। This is the desensitization method for reinstitution of AV therapy in case of initial AV reaction. টাইমিং কি? সব থেকে ভালো হচ্ছে 4 ঘন্টার মধ্যে দিতে পারলে, কিন্তু 48 ঘন্টা পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে। আর এফিকেসি থাকে ইউজুয়ালি 6 থেকে 7 দিন। রেসপন্স কি? নর্মালাইজেশন অফ দ্য বিপি ইউজুয়ালি 30 মিনিট থেকে শুরু করে 60 মিনিটের মধ্যে ঘটে যায়। তারপর ব্লিডিং কি 15 থেকে 30 মিনিটের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। নর্মালাইজেশন অফ দ্য কোয়াগুলোপ্যাথি 6 থেকে 9 ঘন্টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। আর নিউরোলজিক্যাল সায়েন্সটা হচ্ছে 30 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে বন্ধ হয়। বিপি 30 মিনিট থেকে 1 ঘন্টা, ব্লিডিং 15 থেকে 30 মিনিট, কোয়াগুলেশন প্যারামিটার 6 থেকে 9 ঘন্টা, নিউরোলজিক্যাল প্যারামিটার্স 30 থেকে 48 ঘন্টা। কন্ট্রাইন্ডিকেশন, নো কন্ট্রাইন্ডিকেশন টু এভি, কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন নেই। এবার কথা হচ্ছে টোটালটাকে একটা সামারি করে নিই, তাহলে আমাদের খুব সুবিধা হবে। Suspected snake bite, overt bite, that means history of bite, non-venomous 70%, venomous 30%, asymptomatic, that means no symptoms of envenomation, anxiety, palpitation, tachycardia, paresthesia. Venomous 30%, dry bite, that means no injection of the venom. So this is for follow-up and support, both mental and physical as well as pharmacologic. Venomous, symptomatic, progressive painful swelling, viper, local necrosis, sick fibrosis, blistering, painful swelling, compartment syndrome, EV. Neuroparalytic, cobra crate, ptosis, diplopia, dysarthria, dysphonia, dyspnea, dysphagia, paralysis, AVAN, atrophy, neostic mean, and ventilation. Neuroparalytic also vascular toxic, Russell's fiber, snake viper, bleeding, DIC, shock, acute kidney injury, AV, supportive treatment, dialysis, and blood transfusion. Then the myotoxic, it is a sea snake or flat tail snake, muscle ache, muscle swelling, involuntary movements in the form of fasciculation and compartment syndrome, AV,
supporting as well as dialysis. Overt gallow occurred, no history of bite, that is the crate. সেক্ষেত্রে neuroparalysis with no local signs, AV, AN and ventilation. But what is AN? যদি দেখা যায় যে ইনিশিয়াল ডোজের পর বা অ্যাডিকুয়েট এভি ডোজেস ফর নিউরোটক্সিসিটি পেশেন্টের রেসপিরেটরি প্রবলেম এবং নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম পারসিস্ট করে বা ডিটেরিয়েট করে। That is persistence or deterioration of the neurotoxic, including the respiratory movements are impaired, সেখানে আমরা অ্যাট্রোপি নিওস্টিগমিন চেষ্টা করতে পারি। কিভাবে করা হয় এই চ্যালেঞ্জ টেস্ট? আগে বলা হতো নিওস্টিগমিন সুটেবিলিটি টেস্ট, এখন ওটা উঠে গেছে, এখন বলা হয় AN challenge test. Initially 0.6 milligram of atropine followed by neostigmine 1 milligram to be given stat, followed by neostigmine. In case of children, the dose is 0.05 of atropine or neostigmine dose হচ্ছে 0.04 milligram per kg. ল্যাটো 5 ল্যাটো 4 বাচ্চাদের রাখার ক্ষেত্রে সুবিধা। এটা দেওয়ার পর আমরা শুরু করব 0.6 milligram atropine and 0.5 milligram neostigmine at an interval of 30 minutes for 5 doses. 5খানা ডোজ দেব। তারপর আমরা টেপার করব at 1 hour, at 2 hour, at 6 hour, at 12 hour, and if necessary at 24 hours. Positive response is reflected by improvement in the degree of ptosis by 50% or more. কখন আমরা ব্যবহার করব না? History of coagulopathy. Number 1. Number 2, no response even after third dosage of atropine neostigmine, that is AN. তাহলে অ্যাট্রোপিন নিওস্টিগমিনের 3টে ডোজ দেওয়ার পরেও যদি কোনো রেসপন্স না পাই, যদি পেশেন্টের কোয়াগুলোপ্যাথি থাকে, তাহলে কিন্তু AN আমরা ইউজ করব না। AN কিন্তু ভেন্টিলেশনের বিকল্প নয়, AN কিন্তু এভির বিকল্প নয়। AN হচ্ছে একটা অ্যাডজাঙ্ক্ট বা সাপোর্টিভ থেরাপি অফ এভি অর অ্যান্টিভেনম থেরাপি। এটা বেঙ্গল থেরাপি, পাবলিশড বাই দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট, এটা আমি পড়াচ্ছি না। ডিসচার্জ, পেশেন্টকে সিমটম অ্যান্ড সাইন অবজারভেশন রাখবো অ্যাটলিস্ট 24 আওয়ার্স। ক্লিনিক্যাল নিউরোলজিক লোকাল স্টেবিলিটি দেখার পর ডিসচার্জ করব। ফলো আপের ক্ষেত্রে যে কথাটা বলার চেষ্টা করবো, এটা রেগুলার ফলো আপে আসার পর থেকে আমরা দেখার চেষ্টা করব সেরাম সিকনেস বা ডিলেড হাইপার সেন্সিটিভিটি, স্টেটাস অফ দ্য লোকাল wound and status of the overall mental as well as psychological impact, and rehabilitation of the patient in the society, তার ন্যাচারাল ফাংশনাল ক্যাপাবিলিটি নিয়ে আসার পর তাকে আমরা সোসাইটিতে রিহ্যাবিলিটেট করব। থ্যাংক ইউ।